Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif baay'atu jecha har'a extemporaneous preparation chapter 3 part 3 irratti wal argine irraa part 3 inventory control kan jedhudha jechuudha. Chapter sadaffaa erga eegalle bubbullee irraa part 1 part 2 asin dura hojjenne irraa har'a immoo partii sadaffaa kanaan kan xumurru ta'a. Kanaaf warri channel keenya faaraa taatan ammas channel keenya subscribe gochuun miseensa akka taatan viidiyoon keenya isinitti tole taanaan viidiyoo keenya like gochuu hiriyoota keessan kanneen yuunivarsiitii biraa jiran kan viidiyoon kun isaan barbaachisuudhaaf immoo share gochuun viidiyoo keenya qaqqabummaa isaa akka bal'iftan kabajaan isin affeera. Gaaffii yoo qabaattan qeeqa yoo qabaattan comment section jalatti akkanaaf keessan kabajaadhaan isin affeera jechuudha. Kanaaf chapter sadaffaa kana keessatti obtaining and process of raw material kan jedhu almost eegallee turre step jalqabarratti pharmaceutical products yookaan immoo compounding jechuun active ingredient plus non active ingredient or excipient jennee turre non excipient kan jennu eenyu faadha kan jennu kanneen akka preservative, surfactant, antioxidant, fillers, diluents kan jedhu hedduu isaanii gara duubatti paartii waan ilaalle paartii lammaffaa immoo gaafa dhufnu about packaging and types of packaging even container and types of container kan jedhu ilaalle har'a sadaffaa irratti immoo inventory control kan jedhu kan ilaallu ta'a. So it is the responsibility of pharmacy technician and inventory control include following the policies and the procedure of the inventory control. Pharmacy technician tokko wantoota laboratory sana keessa yookaan storii keessa qabuuf hin qabne gargar baasee beekuu danda'u qaba. Inventory jechuun gabaabumatti wanti nuti qabnuu fi wanti nu barbaachisu maa inni jennee sakatta'insa gaafa adeemsifnudha jechuudha. Prosesii tokko keessatti product tokko oomishuudhaaf raw material nu barbaachisa. Raw material sun immoo jiramoo hin jiru hangamtu nu barbaachisa kan jedhu taateen yookaan adeemsitti hojjennu sun inventory jedhama. So pharmacy technician tokko inventory isaa yeroo yeroodhaan update gochuu danda'u qaba based on the policy and the procedure of the inventory control. The other one is providing accurate inventory record. Recordii accurate ta'e dhugaa ta'e qabaachuun inventory'n keenya hammamtu jira hammamtu nu hafe meeqa dabalachuu qabna kan jedhu even inventory out what you call overstocking and understocking akka hin jiraanne taasisa jechuudha. The other one is determining the source of pharmaceutical products. Source in isaanii eessa arganna pharmaceutical ingredient eessaa finna kan jedhu sanas determine gochuun barbaachisaadha. Identifying and ordering the needed pharmaceutical products. Dhiyeessitootaaf ajaja kennuu qabna yookaan ajajuu qabna waan nu barbaachisu erga adda baafne booda ajajuu qabna jechuudha. The other one is receiving and storing pharmaceutical products. Yes, receiving jechuun waan ajajne san fudhanne store gochuu baay'ee barbaachisaadha. Inni kuni responsibility of pharmacy technician in inventory control keessa isa biraatiin inni biraa immoo obsolete or expired product warroota ta'an immoo remove gochuu warroota expired ta'an achi keessaa fillee discard gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kun the role of pharmacy technician in inventory dha jechuudha. Maarree receiving gaafa jennu maal jechuudha? Receiving. So receiving jechuun fudhachuudha. Waan ajajne tokko gaafa nu dhufu ni fudhanna. Procedure isaa immoo maal fakkaata kan jedhu ilaalla. So the procedure for ordering and receiving of raw material. Procedure mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Ajajuunis akkasumas gaafa dhufe immoo fudhachuunis jechuudha. So the pharmacy personnel must follow the pharmacy procedure to for receiving raw materials. The supplier include an invoice which is a listing of an item or bill of material or boom jennaan yeroo baay'ee yookaan immoo invoice jennaani waan ajajne tokko supplierin yookaan dhaabbanni nu dhiyeessu suni waan nuti ajajne waan inni nu gara keenyatti nu fide immoo nu erge immoo invoice yookaan leaflet wayii achi keessa galchuu qaba jechuudha. Invoice sana laallee akkaataa nuti ajajneen ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa mirkaneessina jechuudha. So the invoice must be checked item by item against the item to make sure that nothing is missing and there is no items included that were not ordered. Kanaaf invoicing kun maaliif nu fayyada check gochuuni wanti nu ajajne hundi dhufeera moo hin dhufne akkasumas wanti nuti osoo hin ajajiin dhufe yoo jiraate yookaan immoo itemiin dabalataan dhufe yoo ta'e adda baasuun fayyada jechuudha. So after this you may document the recipient of goods by entering the information to computer or by scanning barcode. Kanaaf ergaa gargar baafne booda waan nu dhufee fi waan hafe computer softwareedhaan kan fayyadamnu yoo ta'e record goone keenya jechuudha. So karaa biraatiin means of communication dha jechuudha invoice sun. The other one is returning of items. Yeroo tokko wanta nu barbaachifne yoo nuuf fidan
wanta sana deebisuu ni qabna mirga qabna haga hin ajajjinetti jechuudha. Kanaaf return gochuun ni danda'ama deebisuun jechuudha. So after checking all items against the orders that you receive, you may find some items are defective, some products are expired more than needed. Fakkeenyaaf productiin tokko caccabee dhufuu danda'a gaafa nu bira ga'u. Sana qofa osoo hin taane akkaataa nuti barbaadnu specification nuti barbaadnu dhufuu dhabuu danda'a. Even expired product kan ta'e mix godhanii nu fiduu ni danda'u. Yookaan immoo wanta nuti hin barbaanne kan magaalaa hin qabne dabalataan nu erguu danda'u. Wanti tokko magaalaa yoo qabaate yookaan gurgurtaa kaastamarii gaarii yoo qabaanne dabalataan isoo dhufe ni deema waan ta'eef rakkoo hin qabu. Garuu wanta kaastamarii hin qabne dabalataan yoo nu ergan mirga deebisuu ni qabna jechuudha. So the pharmacy technician must use appropriate return form when returning goods. Gaafa deebisnus akkuma gaafa ajajnu formaatii mataa isaa akkuma qabu gaafa deebisnus formaatii mataa isaa qaba jechuudha. Kana beekuu qaba pharmacy technician tokko. So on the return form the following information must be included. One, original purchase order PO number. Original purchase order jechuun jalqaba meeqa ajajne kan jedhu dokumentiin suni attach ta'uu qaba. Itemii meeqa nambariidhaan quantity isaa reason for return maaliif deebisne. Fakkeenyaaf similar procedure follow for obtaining and returning raw material for compounding. Therefore you have to follow the guideline while returning the material. Gaafa deebisnus gaafa binnus gaafa order bonus standardii mataa isaa yookaan formaatii mataa isaa qaba jechuudha. So IFR form is used for this purpose. Jedha IFR jechuun internal funded return of rate of return jechuudha. Formaatii kanaan wanta excess ta'e gara keenyatti dhufe yookaan wanta defective qabu yookaan wanta expire ta'e tokko formaatii kanaan gunnee deebisuu ni dandeenya jechuudha. So the next topic is about deriving formula from master formula. Egaa compounding process keessa osoo hin seeniin dura product tokko qopheessuudhaaf yookaan compounding tokko qopheessuudhaaf master formula nu kennama pharmacopoeia garaagaraatiin jechuudha. Maybe British pharmacopoeia, European pharmacopoeia, Indian pharmacopoeia, whatever the pharmacopoeia master formula isaa nu kenna. Master formula sanaanii miti kan nuti preparation hojjennu. We had derive another formula known as reduced formula isaa barbaanna jechuudha. Egaa reduced formula baafnee booda kan nuti procedure keenya yookaan compounding procedure keessa kan seennu jechuudha. So here, as a result of the requirement of the consistency when compounding, formulas or standard of compounding should be strictly adhered to the assuring that the proper preparation method and the ingredient are used for each compounded product. Jira product tokko egaa gaafa qopheessinu SOP yookaan standard of procedure fayyadamuun baay'ee dirqama jechuudha. Strictly isa follow gochuun baay'ee barbaachisaadha. Ingredientonni itti fayyadamnu maal fa'aadha kan jedhu ammountiin isaanii immoo meeqa preparation methodology isaa immoo maalni kan jedhu almost seerri sun SOP irratti kaameera waan ta'eef isa sana follow gochuun baay'ee murteessaadha. This standard ensure that the batch to batch consistency in the documentary process of the workflow to reduce feature error. Yeroo baay'ee standard kana fayyadamuun batch to batch consistency yookaan erroriin akka hin uumamne nu fayyada jechuudha. Even feature error reduce gochuu keessattis gahee guddaa ta'a. Documentation can be made on formulas, worksheet or log jedha. Egaa erga reduced formula erga baafnee booda procedure keenya akkaataa ittiin hojjennu logbook sana irratti kaa'uun barbaachisaadha. So receiving review of the technique used in compounding may be regularly to improve quality. Yeroo hundaa continuous improvement dha sila ta'ee fi yeroo hundaa check gochuun baay'ee barbaachisaadha. Dogmaa miti maybe you can modify. Akka Quraana yookaan akka Baaybilitti dogmaa ta'uu dhabuu danda'a standardiin sun. Kanaaf review'n ni barbaachisaa jechuudha. So the master formula sheet may be used to document information about each formulation that is used in the pharmacy. This sheet commonly contain one information about the ingredient of the formulation. Argitanii master formula sheet irratti yeroo baay'ee maaltu kaa'ama gaafa jettan tokkoffaa ingredientota formulation sanaaf nu barbaachisan. Even ingredientota sanneen immoo manufacturer isaanii eenyutu oomishe. Batch numberiin isaanii immoo akkami yookaan lot number. Expired datein isaanii hoo maal fakkaata. Formula quantity'n keenya immoo hammami master formula nu kennama. Quantity used, that's the reduced formula. Yookaan immoo send kan jedhu sana jechuudha. Ishee send jettu sana. Preparation date. The compounder name eenyutu qopheesse. Even eenyutu quality isaa check godhe. Accuracy isaa jechuudha. Kun hundi master formula sana irratti nuuf kaa'ama. Nuti reduced formula keenya erga baafnee booda procedure sana deemne
hojjechuudha. Hojjechuu qofa osoo hin taane level gochuu akkasumas package gochuu nurraa eegama jechuudha. So this sheet also usually contain the required document for manufacturing, formulating, manufacturing, direction, description of the final appearance of the mixture, information that will appear on its level, the description of the length it will be stable. Egaa master formula sana irratti wantoonni kaa'aman hedduudha jechuudha. Even yeroo tokko meeshaalee formulation sanaaf yookaan manufacturing sanaaf nu barbaachisan directionin isaa even appearance isaa maal fakkaata egaa compounding tokko gaafa qopheessinu wantoota sadii yookaan afur ingredientota daballeeti. Isaan sunniin falkaan isaanii, colorin isaanii, appearance isaanii garagara ta'uu danda'a. Garuu erga walitti maknee boodamuu appearance isaanii maal fakkaata kan jedhuun achirra kaa'uu danda'a. Even informationota labeling irratti, labeling paper irratti barreeffaman. Length isaa, strength, duration of action, BUD kana hunda nu kaa'uu danda'a jechuudha. Based on the information on the compounding sheet, the pharmacy technician should take appropriate amount for compounding. This means apply reducing or enlarging formula to get the required amount of compounding ingredient. Kanaaf formula kana yookaan information kana fayyadamne gara reduce formula tti erga jijjiirree booda waan nu ajajamne based on the procedure prepare gochuudha jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa reducing formula qofaa osoo hin taane enlarging formula illee karaa itti fayyadamnu qabna. Yeroo tokko active ingredient keenya garmalee xiqqoo yoo ta'e isa sana akkaataa itti kenninu compatible sila hin taaneeti. Palatability isaa dabaluudhaaf maybe you can add another ingredients. So that way is known as what? Master formula or what called enlarging formula. Kanaaf reducing formula qofa osoo hin taane enlarging formula illee qabaachuu dandeenya. Kanaaf whether reducing formula or enlarging formula, master formula drive gochuudhaaf scaling factor nu barbaachisa jechuudha. By how much you can reduce and by how much you can enlarge kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti exercise nu kennameera. Exercise kana ilaalla jechuudha. In a group, practice how to derive the working formula for the compounding from the master formula. Preparation of boric acid ointment, national formulary, and label. It is assumed that the name, the address of the pharmacy, the words keep out of reach of sight of children are pre-printed on the label. Kanaaf asirratti maal nu kennameera? Wanti nu qopheessinu boric acid ointment dha. Labeling irratti immoo information keenya nu kennameera. At least name of the product, address of the pharmacy, akkasumas warning nu kennameera. Keep out of the reach of children kan jedhu. Kuni labeling paper irratti kaa'ama. Sana booda produce direction for external use only dha. Do not use after 3 months dha. Almost beyond use date isaallee nu kennameera. Patient name, dispensing date kana hin guunna booda irratti. Asirratti akkuma argaa jirtanii fakkeenyaaf master formula isaa nu kennameera. Boric acid is very fine powder 100 gram dha. Liquid petrolatum it is almost 15 gram dha. White ointment immoo 850 cent 13 jedha jechuudha. Kana amma kanarraa reduce formula keenya baasuu qabna. Kuni master formula dha kan nu kenname jechuudha. Kanaaf reducing formula keenya argachuudhaaf immoo dura maal gochuu qabna? Scaling factor keenya argachuu qabna. Scaling factor akkamitti barbaanna? Scaling factor is equal to the amount sent divided for total amount of ingredient used for the preparation of your compounding. Kanaaf kana gadoo yoo gaafa hidhaatan 50 ida'uu 850 900 ida'uu 1,000 jechuudha. Kanaaf 30,000 fixtu jechuudha. 30,000 fixtu. 30,000 erga hirtan booda scaling factor keessan argattu jechuudha. Therefore, reducing formula keessan gaafa barbaadan reducing formula is equal to master formula of each ingredient times scaling factor. Fakkeenyaaf 30,000 gaafa hirtan 0.03 ta'a. 0.03 times 100 akkasumas 0.03 times 15 akkasumas 0.03 times 815 jettanii ingrediyentota keessan tokkoon isaanii argachuu dandeessu. Sana booda procedure keessan fayyadamtanii preparation itti kan seentan. So this one is the way how you can calculate the the reduced formula by using what? Master formula. So as it takes exercise nu kennameera maal jedha? Prepare 100 ml of chloroform water by BP 88 using the following master formula. BP jechuun British Pharmacopoeia. Kanaaf chloroform akkasumas purified water quantity sufficient jechuudha. QS jechuun quantity sufficient almost 1000. Sanarraa send kan jedhamu 100 only. Dhibba qofa send gochuu kan
prepare akka goonu gaafatamne jechuudha. Kanaaf inni kun gabaabumatti liquid dosage formidha. Maaliif chloroformiin dhangala'aadha waan ta'eef chloroform water is vacant. Sababa kanaaf liquid dosage formidha. Kan nuti qopheessinu chloroform water jedhama jechuudha. Kanaaf chloroform water prepare gochuudhaaf master formulaan isaa almost nu kennameera. Chloroformii 2.5 akkasumas purified water quantity sufficient 1000 send 100. Kanaaf dura maal barbaadu qabna? What you call scaling factor. Scaling factor argachuudhaaf akkuma dubbanne ishee kana hiru kumaati. Sana booda scaling factor keessan erga argattan booda tokkoon ingredient maaliin baay'iftu scaling factoryidha. Yookaan immoo gabaabumatti chloroformii kana scaling factoryidhaan erga baay'iftan booda hamma argitan fudhattanii hamma hafee aga 100 guutuutti maal fayyadamtu? Bishaan fayyadamtu. Sana booda storage jedhee store in well closed container in the cool place and use jedhee pharmaceutical aid or flavoring sweetening and preservative jedhe. Amma kunniin information kunniin eessatti nu barbaachisu? Labeling keessatti baay'ee nu barbaachisu. Akkamitti kaawwamuu qaba erga qopheessee booda? Maaliif fayyadamna? Even the use. Kanaaf kun hundi labeling irratti barreeffama ingredient dabalate jechuudha. So by this means you can calculate the reduced formula before preparation. Qophii keenya dura master formula irraa reduced formula keenya baasuu danda'u qabna jechuudha. Exercise 3. Prepare the supply 15 ml of iodine tincture with British Pharmacopoeia 1988. Weak iodine solution using the following master formula. As immoo iodine tincture akka qopheessinu gaafatamne. Ingredientonni iodine tincture qopheessuudhaaf fayyadan nu kennameera. Potassium iodide, iodine, water and ethanol jedha. Asirratti ethanol 1000 jedha. Asirratti yoo ilaaltan 2 maal isin akeekti? Quantity sufficient. Yookaan veekiliin keenya asitti bishaan osoo hin taane ethanolidha jechuudha. Bishaan osoo hin taane ethanolidha. Send kan jedhamu 50. Asitti storage isaa nu kenneera. Storage in the cool place in the airtight container. Use antiseptic fayyada. Direction for use: apply and swab on the throats, and for external use only. This one is a warning or question jennaani. Kanaaf information kanneen erga nu kenname gara preparation itti osoo hin seenin dura master formula keenya calculate goona. Reduce formula by using what? Master formula. Kan nu kenname master formula sila ta'e. Dura garuu scaling factory barbaanna. Scaling factory is equal to 50 hiru kumaati. Kanaaf lakkoofsa arganne sana maal goona? Almost 0.05 ta'a. Kanaaf 25 baay'isu 0.05, 25 for iodine baay'isu 0.05, 25 baay'isu 0.05. Kanneen erga walitti hidhaanii booda hamma hafee maal goona? Parsantii 90 ethanolii fayyadamnee meeqa goona? 50 goona. Kan erga finne booda labeling paper keenya irratti storage use direction for use in the warning jenne information akkana jirratti barreessina jechuudha. Kanaaf by this way from master formula we can easily calculate the reduced formula kan jedhu beekuu qabdu jechuudha. Egaa reduced formula keessan erga baaftan booda maal gochuutu isinirra jira? Ingredientota tokkoon isaanii weigh gochuun yookaan measure gochuun yookaan hanga isaanii safaruun baay'ee murteessaadha. Hanga karaa lamaan safarraa hanga dhangala'aa yookaan immoo hanga warroota solidoo yookaan semi-solidoo jennu jechuudha. So here the weighing and the measuring technique of the pharmaceutical ingredient. In chapter 1 of the module, you learned that weighing and the measuring of the pharmaceutical ingredient is one of the major steps in compounding process. Yeah, beekama. Ingredient barbaaddu sana measuring gootu taanani akkamitti qopheessita. Measure gochuun sunis critically baay'ee barbaachisaa akka ta'e beeka. Because error minimize gochuudhaaf, number of loss or number of gain minimize gochuudhaaf accurate measurement baay'ee barbaachisaadha. Isa gochuuf immoo measure weighing technique beekuun baay'ee murteessaadha. In this chapter, we will discuss the detailed technique of weighing and measuring the procedure. Tokkoon isaanii ilaalna. Weight gaafa jennu wantoota jajjaboo measure gochuudhaaf maaltu nu barbaachisaa? Especially balance yookaan immoo miizaana jechuudha. Miizaana fayyadamnee wantoota solid ta'an akkasumas semi-solid ta'an measure gochuun dandeenya. Yeroo baay'ee hospitaala keessatti yookaan community pharmacy keessatti baalaansiin jiru prescription balance jedhama. Prescription balance kana fayyadamne amma barbaannu solid yookaan semi-solid measure goona jechuudha before preparation. For producing for compounding purpose, usually we use the following two types of prescription balance. One is beam balance, the other one is digital balance. Digital balance fi beam balancing kun accuracy fi sensitivity isaanii irratti hamma tokko garaagarummaa ni qabaatu. Kanaaf master formulaan si kennameera. Master formula sanarraa reduce formula erga baaftee booda
wanta barbaaddu sana measure gochuudhaaf weightiin isaa solid yoo ta'e yookaan semi solid yoo ta'e balaansii fayyadamta. Baalaansiin ati fayyadamtu immoo in hospital or community pharmacy is prescription balance. This prescription balance may be imbalance or digital balance ta'uu danda'a. So care should be taken in weighing yeroo measure goonu safety yookaan carein nuti fudhannu hedduudha. Fakkeenyaaf baalaansiin keenya environmentiin inni kaa'amu vibration, dust, moisture akkasumas qilleensa qabaachuu qabu. Lammaffaa baalaansiin nuti measuringidhaaf fayyadamnu coverii qabaachuu qaba. Coverii sana immoo gaafa measurement fayyadamnu cover gochuu danda'uu qabna. Use powder, paper or wedge glass measure gaafa goonu kallattii baalaansii sana hin fayyadamnu. Waraqaa yookaan wedge glass fayyadamuu qabna measure gochuudhaaf. Support the pan when weighing and material added or removed. Handle the weight only with forceps jedha. Kuni yeroo baay'ee dhugaa miti. Forcepsiin kuni akka maybe contamination garaagaraa akka hin jirre akkasumas keemikaalumti sunu contaminate akka hin goone forcepsii sana fayyadamaadha. Kuni yeroo hundaan hojjetu. Adjust the scale perfect balance zero position before each weighing jedha. Yeroo hundaa scale qaba yookaan scale sana zero irratti kaa'uu qabnu osoo measurementiin hojjetin jechuudha. Kana jechuun fully calibrate ta'uu qaba. Baalaansiin keessan fully calibrate ta'uu qaba. Walumaa galatti steeponni weighing keessatti yookaan wanta jajjabaa measure gochuu keessatti nu fayyadan isaanan kanneen. Inni jalqabaa baalaansii kan kee sensitivity fi capacity isaa adda baasuu qabda. Hamma measure gochuu danda'a. Hammi xiqqaan measure godhu immoo meeqa kan jedhu beekuu danda'uu qabda. Kana erga gootee booda baalaansii kan kee qulqulleessitee measure gochuudhaaf maybe wanti ati measure gootu sun saayiziin isaa gurguddaa ta'uu sila danda'uu fi saayizii isaa reduce gochuu daakuu akkasumas siif gochuun yookaan gingilichuunis yoo barbaachise gingilichuu danda'uu qabda. Sana booda baalaansiin kan kee clean, dry and working properly ta'uu isaa adda baasuudha. Kana qofa osoo hin taane immoo non vibrating and clean table irratti kaa'amuu isaa check gochuun sirra jira. Baalaansii kan kee akkasumas adjust gochuu danda'uu qabda. Konteenarii achirra keechee booda auto zero gochuu danda'uu qabda. Konteenarii sana siin barbaaddu filateefi. Grease proof paper would be used for weighing semi-solid. Semi-solid kan measure goonu ta'e taanani. Semi-solid kun yeroo baay'ee maxxanuu danda'a waan ta'eef akka maxxanne kan taasisu waraqaa sana fayyadamuu danda'uu qabna. Akkasumas gaafa measure goonu immoo measurement keenya safety guddaatiin, care guddaatiin measure gochuu danda'uu qabna. Ingiridaantoota tokkoon isaanii maqaa isaanii ilaaluu qabna. Expire date isaanii, strength isaanii ilaaluu qabna. Even appearance isaanii ilaaluu qabna. Maybe coloring isaanii kan jijjiiramu yoo ta'e sirriitti check gochuu danda'uu qabna. Materiaalii tokkoon isaanii kan measure goone sana immoo maybe spatulaadhaan fayyadamnee fudhachuu danda'uu qabna measurementidhaaf. Harkaan hin fudhannu maybe toxic ta'uu danda'a. Even toxic ta'uu baannaanis contaminate gochuu sila dandeenyuuf harkaan hin fayyadamnu. Spatula yookaan spoonii fayyadamna. Again, carefully remove the weighted material and the transfer suitable container. Clean the balance and its accessory. Return the balance and its accessory to the original place. And as a clean the working table jedha. Egaa hojjettanii fixan booda baalaansii keessan qulqulleessu, bakka fuutanitti deebisu, even benchii itti fayyadamtan sana qulqulleessuun dirqama keessanii jechuudha. Maaliif booda contaminationidhaaf saaxilamtu sila ta'eef. Egaa wanti jajjaboon bifa kanaan miizaanadhaan baalaansi kan godhamu yoo ta'e wanti dhangala'aa ta'e immoo voolumii isaa measure goona. Kanaaf voolumii record gochuudhaaf immoo akkuma isin dura dubbannee volumetric flask yookaan measuring cylinder fayyadamna jennee turre. So an important factor in accuracy of the instrument used for measuring volume is the surface area of the liquid in its so accuracy increase as surface area decrease. Yeroo baay'ee measuring cylinder kana gaafa fayyadamnu kan saayizii isaa xiqqoo ta'e osoo filannee baay'ee bareedaadha. Accuracy isaa baay'ee bareeda waan ta'eef maaliif surface areaan decrease ta'u accuracy immoo dabalaa deema sila ta'eef jechuudha. Garuu surface areaan kanneen surface area xiqqaa qaban kunni yeroo baay'ee maal rakkanna keemikaala gara isaan keessatti garagalchuun akkasumas isaan keessaa gara qoodaa biratti garagalchuun nutti ulfaachuu danda'a. So inni kun amma tokko accuracy and convenience compromise gochuu danda'a. Garuu hamma danda'ame kanneen surface area xiqqoo qaban osoo fudhannee bareeda. So volume is measured by using the meaningless. So volumetric flask can be used for measuring the liquid and the volume, and this meaningless is an indication where the exact measurement can be there or the exact point of the liquid can be there. Kanaaf meaningless kan jennu ni kuni dhangala'aan sun bakka kam jira kan jedhu kan ittiin beeknudha jechuudha. Kan ittiin beeknudha diyaagiraama takaalii
asitti ilaaluuf yaalla. Egaa meaning kas jechuun ishee golboo kana jechuudha. Ishee golboo kana jechuudha. Golboon kun sadiidha. Golboo gubbaa jira, golboon jidduu jira, akkasumas correct kan ta'e immoo golboon jidduurra jiru tokko jira jechuudha. Kanaaf golboon kun ija keenya parallel kan ta'u ta'e, exactly ija keenya irratti kan oolu yoo ta'e, amma measurement keenya sanaan madaalama jechuudha. Meaning kasiin suni ija keenya irratti parallel ooluu qaba. Akkuma argaa jirtan correct kan jedhu kun ija waan ta'eef ija keenya parallel kan ta'e ta'uu qaba. Kanaaf meaning kasii isaanii ilaalla dhangala'aa garaagaraa gaafa measure goonu. So technique of measuring liquid with regard to graduate. So pharmaceutical graduate are available in the both cylindrical and the conical variety. Kana chapter 1 irratti ilaalleerra. Maybe cylindrical or conical measuring cylinder ta'uu danda'a. Cylindrical graduate are generally considered to be more accurate than conical, and the following step will be help to minimize accuracy when using cylindrical or conical graduates. Egaa graduating measuring cylindrical graduate or graduating cylinder kan jennu kuni maybe cylindrical yookaan conical ta'uu danda'a. Accuracy isaanii akkuma reefu dubbanne surface area isaanii gaafa xiqqaatu ni dabala. Inni irra kana qofa osoo hin taane cylindrically more accurate jechuudha. When you compare with conical variety. Kanaaf conical and cylindrical yoo qabaanne lamaan keessa cylindrically filachuu danda'u qabna jechuudha. Yoo rakkanne malee. Stepping keenya inni guddaan maa inni egaa harka keenyaan harka bitaatiin sirriitti erga qabannee booda dhangala'aa sana gara measuring cylinder sana keessa kaa'uudha. Sana booda beenchi sanarra keenye beenchi sanarra laalla jechuudha. Meaning kasiin sun ija keenya irratti ooluu isaa jechuudha. Ija keenya irratti ooluu isaa sirriitti kan ilaallu erga lafa keenya booda. Maaliif harkaan qabannee yoo inni ilaalla jennee maybe vibration sila jiruu fi labeling sun kallattiidhaan maybe at the top or the low ta'uu danda'a. Kan akka hin taaneef lafa kaa'uu danda'u qabna. Power the liquid to measuring center of the graduate to avoid the error resulting from the adherence of the material. Yeroo tokko fakkeenyaaf keemikaalonni more viscous ta'an jeelii warroonni ta'an kanneen akka glycerolii kallattimaan jidduu irratti yoo keenye malee qooda irratti kan keenya yoo ta'e suuta jedhanii gadi bu'u waan ta'eef measurement keenya irratti hamma tokko deviation nutti fiduu danda'u jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii gaafa measure goonu of eeggannoo cimaa barbaada jechuudha warroota more viscous ta'anis keessattuu. As the surface of the liquid approaching the desired mark, decrease the flow rate and use a dropper or pipette to bring the volume. Fakkeenyaaf kudhan measure godhan yoo naan jedhan 9 tuqaa 5 erga ga'ee booda suuta jedhee pipettiidhaan itti dabaluu qaba malee maybe darbuu danda'a. Akkasuma kan itti garagalchu yoo ta'e qooda guddaatiin. Dhumarratti immoo meaning kasii sana sirriitti ilaaluun maarkii sirrii ta'e fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhangala'oota garaagaraa gara measuring cylinder keessatti gaafa garagalchinu bikkarii xiqqoo irratti osoo waraabbanne baay'ee bareedaadha. Bikkarii xiqqoo irratti waraabnee erga measure goonee boodas fakkeenyaaf dhangala'aa qulqulluu yoo ta'e sakandii 15 keessatti ni dhuma. Dhangala'aan tokko garuu haga daqiiqaa tokko fudhachuu danda'a waan ta'eef sirriitti akka keessaa dhumutti keessaa garagalchuu keenya mirkaneessuu qabna jechuudha. Dhumarratti percentage loss keenya akka hin daballeef jechuudha. So, always select the smallest device, reefus dubbanni jirra kana. This will minimize the potential for error of measurement associated with misreading scale jira. Akkuma beekamu graduate pipette syringe isaan kanneen yoo fudhanne desired volume of the liquid fudhachuu danda'an taanani accuracy isaanii baay'ee guddaadha. Kanaaf dandeettiin errorii uumuu keenya xiqqaachaa deema jechuudha. So, kun hundi waa'ee isaanii isinitti himaa jira. Inni biyya asirratti note point never use prescription bottles, non-volumetric flask, beakers or household teaspoons as measurement device unless you calibrate yourself. Yeroo tokko qoodaan keemikaala itti finnu kuni reagent bottle jennaani. Reagent bottle kana yeroo baay'ee akka measurement itti namoonni gaafa fayyadaman ni mul'ata. Kun immoo ta'uu hin qabu. Kanaaf yoo fayyadamnas ta'e sirriitti calibrate goone ilaaluun baay'ee murteessaadha. Wantoota dhangala'aa ta'an kanneen miilileetirii 5 gadi ta'an fudhachuu gaafa barbaannu accurately fudhachuu yoo barbaanne maybe sirinjii fa'aa fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas dropperii fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Accuracy keenya enhance gochuu keessatti gahee guddaa waan taphataniif jechuudha. So this is the end of chapter 3. Thank you very much. Kanaaf chapter 3 kanumaan
paartii sadiitiin xumurra jechuudha. Kana booda chaaptarii afuraffaatu nu hafa. Compounding extemporaneous product kan jedhu yeroo biraa paartiidhaan kan hojjennu ta'a. Kun baay'ee bal'aadha. Chaaptarii afur qaba koorsiin keessan. Chaaptariin afuraffaan kun garmalee baay'ee bal'aadha waan ta'eef suuta jennee paartiidhaan hojjechuu dandeenya. Hamma irratti paartii gara torbaa hojjenneerra. Maaliif chaaptarii tokkoffaa paartii sadiitiin xumurre, chaaptarii lammaffaa paartii tokko, chaaptarii sadaffaa immoo paartii sadiin xumurreerra. Kanaaf viidiyoo kana irra deddeebiidhaan dhaggeeffachuudhaan bakka isin darbee beekumsa irraa argachuu dandeessu. Gaafilee chaaptarii tokkoffaa fi lammaffaa irraa isin hojjedhe immoo sirriitti hojjechuu qabdu. Ammas chaaptarii sadaffaa kanarrallee gaafii baasuuf nan yaala. Chaaptarii afuraffaa osoo hin eegaliin kanaaf isin gaafilee isaanii sirriitti ilaala. PowerPoint keenya sirriitti hordofaa. Akka waa irraa qayyabattan abdiin qaba. Ammas warri chaanalii keenya haaraa taatan chaanalii kana subscribe osoo hin goone yoo baatan cubbuudha jechuudha. Maaliif ani dadhabbii meeqaan viidiyoo kana keessatti hojjechaa jiru. Isin immoo chaanalii keenya guddisuudhaaf subscribe gochuun, ijoollee biraatiif share gochuun waan xiqqoodha isiniif waan ta'eef kana gochuun akka waliin turru kabajaan isin affeera. Kanaaf viidiyoo biraatiin ammoo wal arginutti nagaa.